Partie 1, CE signal Q, vous ignores, pour changer, votre vigi, dormez, peaceablement, conde. Soudaine une douleur fulgurante m'arrive in Herland, mon mollet, tate, transforme en pierre, tordu par, une crampe aussie, brutal quinattendu, J'y croyais QC take d à l'âge, au stress, au hasard, mais j'avais tort. CCEQ vous prenez pour you, ni simple crampe tate en fate, incri de l'ortie, de votre corps. Gay Suisse, le docteur Park, Jahian, medicine urgenist, Avic, plus d sicherwu, ants d experience. Certains ont eu de la chance. D'autres ont voulu vie. Bascular in quelques minutes. CEQG. Ves-vous reveler augured hui. C'est bien plus qu'un remède miracle. C est une. Verit q. Peld gens connaissant. Une pression. Bien placé. Pendant seulement. Sen. Psychens pas. Faire disparaître. La douleur. Compar. Magi. Oui, 3 secondes. Mais ce n'est que la surface de l'iceberg. Car les crampes, surtout nocturnes, n'y sont pas toujours bénignes. Dans bien des cas elles annoncent des troubles, bien plus graves, parfois même mortels, vous en proche, souffrez, régulièrement. De crampes dans les jambes pendant la nuit ni fermes pas, les yeux, acates. Votre corps s'essaie, patter de vous dire quelque chose. Avant de vous. Montre la technique. Ac. Magique. Et simple pour soulager une crampe in quelques secondes. Il est essentiel de comprendre ce qui provoque ces crises musculaires soudaines, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une fatalité, d'un point de vue medical. On parle de crampes, nocturnes, des membres inférieurs. Elles surgissent souvent au moment, où le corps entre dans une phase de repos profond, que tout devrait être calme, un muscle se contracte, de manière incontrôlable. Généralement, c'est la mollet qui est touchée, mais fella pas asi arriver au pied. À la quiz. Ou même à la voûte plantaire. Les patients qui require aux urgences, les décrivent tous, dans la même façon, une sensation de coude. Poignard, le muscle d'or, comme du bâton, une, dollar paralysante. Certains restent clausolit, incapables de bogger. Mais si que peuvent savant, c'est QCs, crampes ni, sont pas, en odines, dada nesta, nernière. Encore une dame D72 ans est arrivée à sensalcher du matin. Elle avait une crampe, si, violente, qu'elle n'y pouvait, plus, poser la pied, au sol. Après quelques examens, nous savons découvert qu'il n'y s'agissait pas simplement d'une crampe, mais d'un problème de circulation sanguine grave. Necessitant une intervention, de single quotes, urgence.alors, pourquoi ces crampes, ces produisent-elles, et comment les prévenir? Restez avec moi car, la deuxième partie de cette vidéo pourrait véritablement vous éviter définir aux urgences. Partie 2 to 3 seconds pour stopper la douleur apparente, de vous montrer la technique. Efficace pour stopper une crampe en 3 seconds, il est essentiel de comprendre les causes les plus fréquentes de ces douleurs, grâce à mes décennies d'expérience en service d'urgence. J'ai pu identifier les facteurs les plus courants que vous pouvez commencer à corriger. DSC Sawyer 1. L'utilisation excessive des muscles vous
marches beaucoup. Rest about toute la journée, vos muscles na. Patura payu la tang, de recouper correctment. Et c'est souvent au moment du repos, la nuit, qu'il, protestant. Ces crampes sont un signe de surcharge, musculaire.2, la posture pendant, la salle dormir, avec. Les pieds points vers le bossu les jambes plies, favorites les crampes, necessite, cassant savant, c'est que simple, cassant place, entrée les. Jambes pud changer enormement. Avites aussi de pied, vos pieds contre uni surface door pendant, la nuit, 3. La, déchida rotation, et, les déséquilibres. Electrolytic sol, manque de magnesium, acticium, ou sodium disorganus, la contraction. Normal des muscles. N, u, apres, une, journey. Active, vous, perdez, beaucoup, de electrolytes, N transparent. Boyer de l'eau sul ni suffit. Pas vous devez compenser. Les minéraux, perdus. Dot 4. La viala sementic lage. Les nerfs transmettent moins bien. Les segno, at, les muscles, devenant moins, reactifs. Soft C, on adapt sun hygiene devi. 5. Les effets secondaires, de certains médicamentals, diurétics, les traitements. Contre la hypertension, ou le cholestérol perturbant. Souvent l'équilibre minéral, du corps. Si vous prenez des médicaments par les, en votre médecine, surtout si vous avez des crampes fréquentes. Là, les troubles, circulatoires, la cause, la plus grave, la diabète, l'artérite, les phlebites, les thromboses peuvent, provoquer des crampes en réduisant l'apport de sang aux muscles. J'ai-vous des patients consulter pour une simple, crampe et découvrir, une maladie vasculaire sévère. Partie 3, le cauchemar nocturne que personne n'ose prendre au sérieux. Quoi qu'il soit, trop tard, imaginez, checkez-vous, êtes en pleine, sommeil, codisode. Votre mollet se contracte, comme du béton. Just une crampe. C'est un signal. Et si vous l'ignorez, les conséquences peuvent être dreamt. Cart, jehu. Yen. Medicine urgentist avec. Plus D45 ans. Plus D45 ans. Plus Zen Premier Lean. ETG. Peut dire, une chose. Aucun cramp nest anodyne. Al souvain. Les gens se contentent de souffrir en silence, pensant que c'est une fatalité de l'âge, ils sont torts, et parfois, si que vous prenez pour une crampe cache, in trouble bien plus grave, l'un des déclencheurs, les plus sournois, position, endormant. Oui. Quelque chose d'aussi simple que le fécond dont vous dormez puis dar. Aider hilarion de ces douleurs nocturnes terribles. Dormir, les genu replies, ou, les pieds tendis vers, le bus pas sembler, anodin, mais si est en relight une bombe, à retardement pour vos muscles, pourquoi, que cette posture, raccourcit vos muscles du mollet, et un muscle, recurci, pendant. De longues heures, est un muscle en tension constante. Resultat. Au moindre déséquilibre, il explose sous forme, dcrampe.etse nest pa2. Beaucoup de gens pensent bien faire en mettant un coussin entre les jambes oun glissant leurs, pieds sous les draps, bien seres, mais ces habitudes apparemment confortables peuvent aggraver la situation. Elles accentuent la courbure du pied, sollicitant davantage la mollet, et augmentant le risque, décontracture musculaire, mais alors. Que ces crampes, si disagreeables. La position est que facto parmi d'autres.
Voici la véritable visage de ces mal nocturnes, la déshydratation. Un ennemi silencio. Lorsque vous manquez d'eau, su transpires beaucoup, sans compenser. And electrolytes, comme le magnesium, le potassium, le sodium. Vos muscles n'ont plus les elements nécessaires pour fonctionner normalement. La communication entre nerfs et fibres musculaires est alors perturbée. Le corps perd de sa masse musculaire, et l'influx nerveux ralentit, c'est normal, mais pas inévitable. Car avec quelques habitudes simples, vous pouvez limiter drastiquement les crampes nocturnes, les médicaments. Vous prenez peut-être courant contre hypertension ou le cholestérol, mais attention. Certains médicaments comme les diurétiques, par exemple, éliminent des minéraux essentiels, comme le potassium. D'autres, alternent la transmission des impulsions musculaires. Resultat le corps ni suit plus et les muscles, crampant. Et la plus grave. Les troubles circulate. Oui. Le crampe parfois aider. Le premier signe visible d'un problème vasculaire majeur. Diabète, artérite, phlebite. Toutes ces maladies peuvent restreindre le flux sanguin vers les jambes. Et en muscle mau, irrig. C'est en muscle souffrant. Dernière. ANIMD 65 ans est arrive en service pour una crampe. À la jambe rien de plus banal pensa-t-il. En réalité, il souffrait d'une obstruction artérielle sévère. Une intervention chirurgicale d'urgence est nécessaire pour lui sauver la jambe. Et perdre la vie. Alors que faire? Faut-il s'inquiéter à chaque crampe? Non. Mais il est temps de prendre ces signes au sérieux. Et surtout, d'apprendre à réagir immédiatement. Dans la deuxième partie, je vais vous révéler une méthode d'urgence, validée par des dizaines d'années d'expérience. Une technique en sa étapes, simple, rapide, et terriblement efficace pour stopper la douleur en 3 secondes. Restez avec moi, car CEQ, vous all, apprendre, maintenant pas, littéralement changer, vos nuits, qui, votre santé, partisu, à la technique de 3 secondes, qui pas mettre fin à vos crampes. Pour de bon con une crampe, chirurgie. Vous n'avez que quelques secondes, pour réagir, efficacement. Si vous n'y faites rien, ou si vous bougez de la mauvaise manière, vous alors, que faire au moment où la crampe survient. Voici la méthode des 3 secondes, que je recommande depuis des années essayes, vous allongez, vous rapidement, tes avos, or tails, et tirez-les, lentement, vers vous. End, direction du tibia, avec votre pouce, exercez, une pression ferme, sur la pointe, le plus douloureux, du muscle. Dans 80% des cas, la douleur disparaît, presque, instantanément, essayez, surtout, si vos crampes sont fréquentes, ou de plus en plus douloureuses, consultez un professionnel. Abonnez-vous, pour n'y rien manquer, cliquez sur j'aime. Partie 1 CE signal que vous ignorez, pourrait changer votre vie dormez possiblement compte. Soudaine une douleur fulgurante ma réveillent hurlant. Mon mollet, s. Tate transforme en pierre, tordu par une crampe aussi brutal qu'inattendu. Je croyais QC, etate dar, l'âge, au stress, au hazard. Mais je vais tort. Et si que vous prenez pour une simple crampe etate en fait un cri de l'artie de votre corps? Corps, parc jehan, medicine, urgentist, avec,
plus D sicher-wu ants D experience. Dans mon service, j'ai-vous des sentence, de patience arriver en pleine nuit. Les traits, tires, par la douleur, souvent appers, une simple crampe. Certains ont eu de la chance. D'autres ont vu leur vie basculer in quelques minutes. Si que vous révéler au grade, hui. C'est bien plus qu'un remède miracle. Si est un verit, que pel des gens connaissent. Une pression bien placée, pendant seulement sen. Seconds pieds faire disparaître la douleur comme par magie. Oui trois seconds. Mais si n'est-ce la surface de l'iceberg, car les crampes, surtout nocturnes, n'y sont pas toujours bénignes, dans bien des cas, elles annoncent des troubles bien plus graves, parfois même mortels. Si vous, ou, un proche, souffrez, régulièrement, de crampes dans les jambes pendant, la nuit, n'y fermez pas les yeux. Accotez votre, corps essaye, peut de vous, dire quelque chose. Avant de vous montrer la technique. Simple pour soulager, une crampe en quelques secondes. Il est essentiel de comprendre ce qui provoque ces crises musculaires soudaines. Si n'est pas un hazard. Si n'est pas une fatalite. C'est un signal. D'un point de vue médical, on parle de crampes nocturnes des membres inférieurs. Elles surgissent souvent au moment où le corps entre dans une phase de repos profond. Et pourtant, alors, tout devrait être en muscle, se contracte de manière incontrôlable. Généralement, c'est la mollet qui est touchée mais ce n'est pas. As y arriver. Au pied. Et. À la cuisse. Ou, mima, la voûte plantaire. Les patients QG requoit. Ou, urgences. Les décrivent tous de la même façon. Ou, ni sensation, de coude. Poignard, le muscle d'or calme. Du béton, une, douleur paralysante. Certains restent claus au lit. Incapables de bouger. Jument in, se levant. Mais si que pel savant, c'est que ces crampes n'y sont pas en odines, dot la semaine dernière. Encore une dame D72, ans est, arrivias, sensaucher, du matin. Elle avait, une crampe, si violenti, qu'elle n'y pouvait, plus poser le pied au sol. Après quelques examens, nous avons découvert qu'il n'y s'agissait pas, simplement d'une crampe. Mais d. In problem de circulation, sanguine grave. Necessitant une intervention, d single quotes, urgence.alor, pourquoi ces crampes se produisent tels, et comment, les prévenir, reste avec moi. Car la deuxième partie de cette vidéo pour, véritablement, pour éviter défini, ou urgences, partie. 2 to 3 seconds. Pour stopper, la douleur, et prévenir, le paravant de vous montrer, la technique. Efficace pour stopper une crampe en 3 secondes, il est essentiel de comprendre les causes, les plus fréquentes, de ces douleurs. Grace Miss Destinies d'expérience en service d'urgence. J'ai pu identifier les facteurs les plus courants que vous pouvez commencer à corriger. DSC Sawyer 1. L'utilisation excessive des muscles vous marchez beaucoup. Vous êtes reste about toute la journée. Vos muscles n'a pas eu le temps de récupérer correctement. C'est souvent au moment de repos la nuit qu'il protestant. Ces crampes sont un signe de surcharge musculaire.2, la posture pendant, la salle mal dormir. Avec les pieds points vers le bas ou, les jambes plies favoris, les crampes.
CEQPO de gens savant. Cest que simple cousin. Place entre les. Jambes pas, changer enormement. Ubites, Aussie dupiar vos. Pides contra, una surface door pendant. La nuit, 3. La deshidratation, et. Les desequilibres. Electrolytic sol, manque de magnesium. Potassium, ou, sodium, disorganise, la contraction. Normal des muscles. En auto oui apris une journée active vous perdez beaucoup d'électrolytes, en transparent. Boyer de l'eau s'il n'y suffit pas, vous devez compenser les minéraux, perdus.4. La vielle is sementic lage, les nerfs, transmettent moins bien. Les signaux, et les muscles, deviennent moins, reactifs, partie de 60 ans, les crampes nocturnes deviennent presque une norme. Soft C, on adapt sun hygiene devi. 5. Les effets, secondaires, de certains, médicamentals, diurétics, les traitements, contre la hypertension ou la cholestérol perturbante, souvent l'équilibre, minéral du corps. Si vous prenez des médicaments, parlez-en à votre médecin. Surtout si vous avez des crampes fréquentes. Lil. Les troubles circulatoires, la cause, la plus grave, diabète, l'artérite, les phlebites, ou les thromboses, peuvent provoquer. Des crampes en réduisant l'apport de sang, aux muscles. J'ai vu des patients consulter pour une simple crampe, et découvrir, une maladie vasculaire sévère. Alors, que faire au moment, à la crampe survient. Voici la méthode. Day 3 seconds. QG recommand DPU DNAs. Sizu, ou, alongus-vous, rapidement. Saisies vos, or tails a terras lentement, verse vous. En direction du tibia, avec votre, pause, exerces, une pression. Firm sur la pointe plus douloureux du muscle. Pendant sen, at, wool, secon, des, dot, cette pression, active unreflex, qui interrompt, la contraction musculaire. Dans 80% des cas, la douleur disparaît presque instantanément. SAS, la, it surtout, todsla, it n'oubliez pas. Ces consuls ni, remplaçant pas une consultation médicale. Si vos crampes sont frequentes, OUD plus N plus doloreuses. Consultez un professionnel. Abonnez-vous pour ne rien manquer, cliquez sur j'aime. Si vous avez appris quelque chose, et partagez cette vidéo à vos proches. Vous pourrez changer une vie au pater, même